అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఈరోజు ఇట్స్ ఎ వెరీ హిస్టారికల్ డే అధ్యక్ష. దీనికన్నా ముందర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున ముఖ్యంగా గత 5 సంవత్సరాలు యువకులు ఎవరు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో వాళ్ళందరి తరఫున మీ ద్వారా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఈ పర్టిక్యులర్ బిల్ దీని గురించి ఎవరైనా భయపడాలంటే జనరల్గా మా ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ అయితే కొంచెం భయపడాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. కానీ నిజంగా ఈ బిల్లు చూసిన తర్వాత నిజంగా నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అధ్యక్ష, వీ హ్యాడ్ 3 kinds of reforms అధ్యక్ష. వీ హ్యాడ్ Nehru economics, we had post-Nehruian economics, that is called the post-liberalization, what we call the Manmohan Singh liberalization policies. If the father of the nation was taken as Mahatma Gandhi, father of liberalization was taken as Manmohan Singh ji. And I can tell you very, very proud, Adhiksha, Rabe generations, who is the father of the third industrial reforms with social responsibility అని వస్తే ఆ ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి గారు దక్కుతుందని చెప్పి సభ ముఖ్యంగా తెలుపుకుంటారు అధ్యక్ష. Adhiksha, this is a very important point why I am putting out to this assembly, Adhiksha. We've seen 3 types of liberalization, 3 types of reforms taking place in this country. We had the license Raj, then we had the post-license Raj. We then had industrial reforms with incentives. The industrial reforms with incentives started from post-2000, Adhiksha, and it's still continuing today. I think in the history of the country, we are first time bringing a third set of reforms. The new set of reforms are just not only for the industrial reforms, but also for the social people, the social welfare of these groups. So, which is a very forward-looking bill is what I believe, Adhiksha. And certainly, ee roju nenu okataithe chaala garvanga cheppedi enna Adhiksha, there are standing examples ee roju. I can like to say, quote to this assembly, to this audience, there are 2 nations or 2 unions that have taken place, Adhiksha. One was NAFTA agreement, that is North American Free Trade Agreement. Alage European Union and JP, these all countries got together saying in the race of globalization law. In the race of globalization law, ఏమైందంటే అధ్యక్ష, కాస్ట్ టు కన్స్యూమర్ ఎంత చీప్గా చేసుకుంటే మనకు అంత బెనిఫిట్ వస్తుంది, అలాగే మన ప్రాఫిట్స్ మార్జిన్స్ పెరుగుతాయని చెప్పి గ్లోబలైజేషన్లో ఏం జరిగిందంటే అధ్యక్ష, పీపుల్ స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్, ఇండస్ట్రీస్ స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ హై కాస్ట్ ఇన్కమ్స్ నుంచి లో కాస్ట్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్కి జరగడం, మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష. కానీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ అధ్యక్ష, రిఫార్మ్స్ అనేది ఇట్స్ అ డైనమిక్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ స్టాటిక్ ప్రాసెస్. ఆ రోజు జరిగినట్టుగా ఈ రోజు జరగాలనేది ఏమి రూల్ లేదు, ఈ రోజు జరిగినట్టుగా రేపు జరగాలనేది రూల్ అనేది మాత్రం లేదు అధ్యక్ష. ఇట్ చేంజెస్ విత్ టైమ్స్ అండ్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద డేస్. ముఖ్యంగా ఈరోజు అధ్యక్ష, ఈరోజు వాట్ ఈస్ ద రీజన్స్ వై దిస్ 2 యూనియన్స్ హావ్ ఫెయిల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాఫ్తా అనేది ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే అధ్యక్ష, గత 3 సంవత్సరాల క్రితం మనందరికీ తెలుసు యుఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ జరిగి ఉన్నాయి. అక్కడ యుఎస్ రిపబ్లికన్ క్యాండిడేట్ ట్రంప్ గారు ఏం చెప్పారు అధ్యక్ష, he said whatever jobs the America has lost to China and other countries, I'll bring them back to America అని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. కేవలం దాని మీద ఆయన గెలిచారు అధ్యక్ష. With that guarantee of getting the jobs back to the country was one of the major reasons that he won as a president of the United States. అలాగే ఉదాహరణకి ఇంకోటి బ్రిటెక్స్ చూస్తే అధ్యక్ష, Britain became part of European Union, and what happened అధ్యక్ష, ఈరోజు in that migration of labor law, in the migration of labor law, suddenly the British felt themselves, today we are losing the best jobs. Our doctors are no more getting the rights to become a doctor. Our rights to getting an employment is we are losing out అని చెప్పి 2 సంవత్సరాల క్రితం they brought out a referendum అధ్యక్ష. ఈ రెఫరెండం ద్వారా ఏం జరిగింది అధ్యక్ష, they decided we'll exit from European Union అని చెప్పడం జరిగింది. నిజంగానే ఈరోజు ఇక్కడ కేవలం మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్, బికాస్ దీస్ ఆర్ ద ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ అధ్యక్ష. People have felt that net benefits to the country in the long term is actually negative అని తెలుసుకొని they want to go back to the old days of protective systems. అందుకని చెప్పి ఈరోజు నిజంగానే మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, ఈ దేశంలో ఐ థింక్ మొదటిసారి ఈ చట్టం వచ్చినందుకు నిజంగానే మన అందరం కూడా చాలా గర్వపడాలి. And I'm so proud to be the part of the cabinet that I'm with the chief minister and అలాగే అధ్యక్ష, people have been discussing a lot about other issues, Adhiksha.
ఈరోజు ఉదాహరణకి నేను ఒకటి ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్ దిస్ పోస్ట్ లిబరలైజేషన్ అధ్యక్ష. ఈ పోస్ట్ లిబరలైజేషన్లో చాలా మంది రైతులు, పేద రైతులు, దే గివ్ అప్ దే ల్యాండ్ రైట్స్ విత్ ద హోప్ ఏంటంటే అధ్యక్ష, రేపు ఆ ఇండస్ట్రీ వచ్చినా కానీ ఏ వ్యవస్థ పక్కన వచ్చినా సరే రేపు మాకు ఒక హోప్ అనేది ఉంటుందండి. ఎల్లకాలం నేను కూలి పని చేసుకునేవాడిని, అట్లీస్ట్ నా పిల్లలకైనా ఒక భవిష్యత్ బాగుంటుందని చెప్పి ఒక ఆశతో అతను ఆయన ల్యాండ్ ఇవ్వటం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ జరిగింది ఏమైంది అధ్యక్ష, ల్యాండ్ అయితే తీసుకున్నారు, కాంపెన్సేషన్ అయితే పే చేశారు. ఆయన ఉండేది ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే ఆ పొల్యూషన్ అతను భరిస్తూనే ఉన్నాడు కానీ ఈ రోజుకి, కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో మాత్రం ఉద్యోగం ఈ రోజుకి రాలేదు అధ్యక్ష. ఇవన్నీ కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు చూసి వీ హ్యావ్ టు డూ అ కరెక్టివ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి ఈరోజు ఈ చట్టం తీసుకురావటం ఇది నిజంగానే చాలా గర్వపడేది అధ్యక్ష. ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ లా అధ్యక్ష. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అధ్యక్ష, వన్ ఆఫ్ ద అదర్ థింగ్స్ దట్ in the last few days there's been a general controversy about two issues addhyaksha. One was this renegotiations of PPAs and the other one is the 75% of local labor and reservation for the local labor. అధ్యక్ష నిజంగానే మీరు డీటెయిల్ గా చూస్తే local employment the PPAs what we discuss అధ్యక్ష, it is actually a pro industry policy అధ్యక్ష. What is the biggest input cost today the industry? The single biggest input cost today in industry is energy addiction. Today if I bring down my cost of my energy, industry bagupadutundi kada adhiksha, the net consumer is going to get benefited. So if you really look, this policy is actually pro industry tappa it is not anti industry. Alage meeru ee 75% reservation for local employment e chustunnaru adhiksha. This is actually to galvanize. Ipudu I have a case study in my mind adhiksha, endukante I can just quote today offhand కియా మోటార్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను అధ్యక్ష. కియా మోటార్స్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ అడ్వాన్స్డ్ కార్ మేకింగ్ ఫెసిలిటీ. అక్కడ కార్లు తయారు చేసేది మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ డన్ బై ఆన్ షాప్ ఫ్లోర్ విచ్ ఇస్ డన్ మేనేజ్ బై రోబోట్స్ అధ్యక్ష. 60-70% ఆఫ్ దిస్ ఇస్ డన్ బై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ద రిమైనింగ్ 30-40% ఇస్ ఆల్ లేబర్ అండ్ లేబోరియస్ జాబ్స్. ఈరోజు మనకి దాదాపు వాళ్ళు అంటున్నారు కానీ వాట్ ఆర్ ద జాబ్స్ దట్ ద లోకల్స్ హ్యావ్ గాట్ అధ్యక్ష? Gardeners, watchmen, cleaners, housekeeping, floor mopping. These are the jobs that we have created, Adhiksha. Ade gani, if the same person was a watchman, atanu gani if he had a right training, if he had the right expertise which this company could have given it to him, ee roju today he could be managing that artificial intelligence kada Adhiksha. Nu South Korea nunchi teesukoravasina avasaram ledu. If I could have trained my local labor to match to the demands of what that artificial intelligence requires, he's scaling up. There's a growth, net value is increasing. There's a net value of increasing that is taking place. Your employment kaakunda, your value of living is going up. So today ivanni పరిశీలనలో తీసుకొని ఈ రోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ 75% తీసుకురావడం one of the reasons అధ్యక్ష. అలాగే people have been quoting a lot about this law అధ్యక్ష. I just like to read this one of the paragraph అధ్యక్ష from this the law that we are enacting. Any industry, factory, joint venture and projects taken up under the PPP mode shall appoint, engage not less than 75% of the employment with the local candidates. Adhiksha, and local definition ikkadiki vachi the whole state of Andhra Pradesh is local Adhiksha, not kevalam jillaye kaadu aa mandalame పరిమితం కాదు. Provided where qualified suitable candidates are not available, the industry and factory within 3 years with active collaboration of government. Adhiksha, please undernote this. Active collaboration of government shall take steps to train and engage local candidates. Heroes Adhiksha, skill set development and a program the government of Andhra Pradesh is going to take up in a very active stage Adhiksha. ఇది గతంలో కేవలం మాటల వరకే పరిమితమైంది కాబట్టి అందుకని ఎక్కువ కూడా ఈ స్కిల్ సెట్ అనేది మీద దృష్టి పెట్టలేదు. Today what we are telling Adhiksha, industries ఏం చెప్తున్నామంటే we are willing to give you that 75% మాకు ఇవ్వండి, మీకు కావాల్సిన లేబర్ మేము ట్రైన్ చేసి ఇప్పిస్తాం, మీకు కావాల్సిన స్టాండర్డ్స్ మేము తయారు చేసి ఇస్తామని చెప్పి మనమే ధైర్యంగా ముందరకు వచ్చి మనమే ఎంప్లాయ్మెంట్ మనమే ఖర్చు పెట్టి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే ఎంప్లాయబుల్ స్టేటస్ తీసుకొని వస్తున్నాం అధ్యక్ష. సో టుడే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నెట్ బెనిఫిట్ టు ద ఇండస్ట్రీ అధ్యక్ష. అదే ఇండస్ట్రీ ఇలాంటి ఓన్లీ ట్రైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందో లేకపోతే వాళ్ళు వేరే దేశాల నుంచి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఈరోజు మనమే ముందరకు వచ్చి మన లేబర్నే మనం ట్రైన్ చేసి
మీకు కావాల్సిన లేబర్ మేము అందిస్తామని చెప్పడంలో అది ఐ థింక్ ఇట్స్ రియల్లీ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ పాలసీ అధ్యక్ష. అలాగే ఎంప్లాయ్మెంట్ in respect of factories, industries, Adhiksha, in the event of local candidates not being available, the industry, factories, joint ventures and projects taken up under the PPP mode may apply for exemptions. So there is a clear exit clause also. We are not telling them, it's not a draconian law. Today we don't find that valuable assets that are available in the state's employment లేకపోతే తప్పనిసరిగా మీరు మా దగ్గరికి రాండి, we are willing to give an exemption అని చెప్పి చట్టంలో చాలా చక్కగా చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా చెప్పున్నారు అధ్యక్ష. అంటే గత 48 అవర్స్ నేను చూసింది అధ్యక్ష, ఈ చట్టం మీద, ఈ లా మీద కేవలం ఒక మిస్గైడెడ్, ఒక మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ జరుగుతుందే తప్ప ఎవరైనా ఈ చట్టం కానీ చూస్తుంటే, ఎవరైనా ఈ లా కానీ చూసిస్తే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఫార్వర్డ్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ లుకింగ్ లా అధ్యక్ష. అలాగే నేను ముగిసే ముందర జస్ట్ లైక్ టు కోట్ వన్ ఫ్యూ థింగ్స్ అధ్యక్ష. For 30 years I've known this our Chief Minister garu, and I can only tell you one thing Adhiksha, right from that day to till today, he said the responsibility, the fundamental right of any responsible person is to be responsible for his or her acts. And I'm sure Adhiksha, as a responsible Chief Minister of the state, he's taken the welfare of the state in mind, and I'm sure this state is going to progress well in the coming days Adhiksha. Thank you Adhiksha.